So in the last class, we were dealing with design metrics, all the basic stuffs related to design process in embedded system. Today we will move more into that. So first we will see the different types of abstractions that is involved in the design process. Okay. So mainly there are two types of abstraction. I already told what an abstraction is. Okay, abstraction is nothing but you only show the essential or see the input and output devices. You don't show what the processing is. Okay. So the type of abstraction mainly there are two types. The first one is it is known as a bottom to top design approach, and then you have a top to down top to down design approach. Okay. Now, what is a bottom to top design approach means? Okay, I'll give a small example for that. Okay, so top to down, in the sense, say you have a 4-bit ripple carry adder. Okay, so you have the concept of that, and you're going to build that. Say you have a truth table. Okay, so what you're going to do is you will see how a 4-bit ripple carry adder is going to work. Okay, so you think maybe it will be comprised, say maybe of 4 stages of 1-bit full adder. Okay, so you go for that particular block diagram. Then, but you don't know how you have to split more because you have to create a 1-bit full adder. So you will go for the truth table of that, and then you will see 1-bit full adder comprises of gates and gates and all. Okay, so that is how, and then you will start creating the AND gates, then the full adder and all these things. Then you will integrate it, and then you will see if it is working fine as a ripple carry adder. Okay, so that is how a top down approach works. In the case of a bottom up approach, how it is, in the sense that you have a basic part, okay, or you have a scratch. From that particular scratch, say you have your AND gate, your basic gates. Okay, what you do is you will see how this particular adder is going to work. Okay, so how that adder is going to work based on the truth table, you will generate a truth table, and based on the truth table, you will get an expression. So you will get the circuit diagram. Okay, based on a circuit diagram, you will generate the full adder. Okay, so the higher module is already designed. Then you will think about how ripple carry adder is going to work based on you will connect 4 stages of full adders. So you will connect it and ripple the carries. Okay, so based on that, you will have a truth table, and then based on that, you will see how the full adders are going to be connected. So you will generate the block diagram of, or the circuit diagram of 4-bit ripple carry adder. So that is a bottom-up approach. Okay, so based on the type of concept that we have, we will choose the type of whether it is a bottom to top design required or a top to bottom design required. Okay, then in a top to bottom design, there are 5 levels of abstraction. Okay, so first one, mainly it's requirement, second is specification, third is architecture, fourth the components, and fifth you integrate it into a system. Okay, so requirements in the sense based on the client document, the client interaction. What you do is you will get what is the purpose of your system. Okay, so what type of inputs you are going to have, what is the output, the main functioning of that particular your product. Okay, so based on that, you will see what the requirements are. Then you will sit in the team and find out what type of hardware, whether it is 64-bit, 32-bit, the type of data that is to be handled. Then what is the behavior of the system? Okay, then what are the challenges that I will be facing? Okay, so that will be the specification. Say temperature conditions, where it is going to work, all these things. Okay, so that will come under the specification. So once the specification is done, you will think about what type of architecture do I need to have? Okay, whether it's a von Neumann, hardware, whether a real-time embedded system, whether it is hard type, soft type. So based on that, you will choose the architecture. Okay, then you will choose the components, like the type of processor, the exact processor, whether it is an ARM type microcontroller or Intel 64-bit, the clock frequency, all these things. Okay, then the size of the memory,
what peripherals need to be connected, the ports, IO ports, all these things. Then finally, you have a block diagram. Okay, so based on the block diagram, how will you assemble these discrete modules into a system and generate the prototype? Okay, so these are the 5 levels of abstraction in the top to bottom design. Now, what are the challenges faced in the embedded system? Is first one, the amount and type of hardware that is required. Okay. Now, because the thing is like whether you have a hard type of system, I might have told you, right? Say, എന്താണ് ഹാർഡ്, എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, റിയൽ ടൈം എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, time is monitored. Okay, right from the start of the process, the time is monitored. Usually, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ടൈം ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആകാം, but there is a time that is monitored. So during each time, there is a എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് another process has to take a part. Okay, take it, follow it. Okay, so so based on that, if time is a very big constraint, that is a no time there should not be any delay. So those type of systems are known as hard type of real time embedded systems. But certain cases are there where, see, hard type example പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, say your nuclear reaction അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം, റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച്. സോ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ കൃത്യം ദീസ് സ്റ്റേജസ് ഷുഡ് ടേക്ക് അറ്റ് ദിസ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഇച്ചിരി ടൈം ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദി സിസ്റ്റം മേ ലീഡ് ടു കാറ്റാസ്ട്രോഫിക് എന്തെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട് വരും. ഓക്കെ, so that is a hard type of real-time embedded system. But whereas in the case of your soft real-time system, time is a constraint, but a slight delay, it's fine. Okay, so based on that, we will choose the type of hardware that required. Okay, also in the case of embedded system, in certain cases where we require very high performance, so that's the case of clock reduction also. Okay, so I'll say these two, and also process deadline, all these three together. In certain cases, you need the process to be, in the case of hard real time, you need the process to act fast. Okay, and that time deadline is a very important aspect. So at that time, you need very high clock rate, because the more number of clock rate, the number of instructions executed per second is more. Yeah. So therefore, see, when you are playing game and all, okay, you have your GPU. Okay, at that time, when the game is loaded, you can see your system works very much compared to an idle state. Okay, നിങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പോൾ 3.2 GHz ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും 3.2 GHz ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാക്സിമം ആണ്. That particular clock usage is done when you have a very high important task which does not require any lag. അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. But in other cases, when, say for example, when your system is idle, okay, what happens is that you don't require the clock to be used at such a high rate. Refresh rate അത്ര ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. So what happens, there is a clock rate reduction at that time. So that എന്താണ് ക്ലോക്ക് റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് what happens, power consumption കൂടും, power dissipation കൂടും. Power dissipation കൂടുന്നതനുസരിച്ച് what happens, your battery will get drained out. Okay, so all these things are a challenge. Okay, then flexibility and upgradability. Flexibility in the sense you can add extra features to that, and also upgradability, same thing. Okay, now reliability, how long, or say whenever you buy a product, they always give you warranty, right? They always give you warranty. Now why do they give warranty? Because they are confident that they have already tested the prototype under the conditions they are selling and which country it is to be worked in. They have a guarantee that this product will work according to their data sheet or their manual in the specified norms. Okay, in what it is done. Okay, what it is expected to. So they give you a warranty. Okay, say 3 years it will work. But after 3 years, we cannot guarantee that it may work properly. But say why do people go for iPhones? Because
The phones, although they carry high cost, but they are reliable because they say 1 or 2 year warranty, but still you can expect software updates and the hardware of the system to last for minimum 4 to 5 years. Okay, so that is what you say they are reliable. Okay. Okay. Now next model. Okay. So you all know what a model is. Okay. MODEL model. So that is actually nothing but when you say you are representing a model, it means that you are showing something in a way for others to understand in the simplest form. Okay. Now, for example, say communication system we are browsing the internet, but there is actually certain things how the data is going through the communication network. Okay, so that is represented by the OSI model. അങ്ങനെ പല models ഉണ്ട് communicationന്റെ കാണിക്കാനായിട്ട്. ഇത് ഒരു one type of model ആണ്. Now embedded systemത്തിലെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് scope ഇല്ല, but I am giving you, I'm showing you to make you understand what a model is. Now നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോഡൽ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയത്. So here മോഡൽ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ലെയറിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡേറ്റ പല പല രീതിയിൽ ഷേപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ചില ഇതിൽ പാക്കറ്റ്സ്, ചിലതിന് ഫ്രെയിംസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ലെയറുകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ, മോസില്ല, വെയർ യു ബ്രൗസ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദെയർ യു ക്ലിക്ക് ദ ഡേറ്റ, ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി പ്രസന്റേഷൻ ലെയർ. അവിടെ നമ്മൾ കാണാം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ടൈപ്പ് of data HTTPS it has an encryption services. Okay, then there is a session layer. A session layer എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് സെഷൻ ഹാസ് എക്സ്പയർഡ്, ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സെഷൻ, എൻഡ് ഓഫ് സെഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സെഷൻ ലെയർ. then you have transport layer, പോർട്ടുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ്. then you have the network layer where നമ്മുടെ IP അഡ്രസ്സിങ്ങും ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് പാത്ത് ഫോർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ആൽഗോരിതം, അങ്ങനെ പലതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. then you have the data link layer. data link layer നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്വിച്ചസിലൂടെയും റൗട്ടേഴ്സിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ആണ്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലാണ്. then you have a physical layer. അതായത് നമ്മുടെ കേബിള്, നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ്, ഓക്കെ, അതിലൂടെ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ മോഡൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ മോഡലിനെ കുറിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് നമുക്കിപ്പോ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും, ഓക്കെ, ഒരു മൊബൈലിന്റെ മോഡൽ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൻഡിങ് മെഷീന്റെ മോഡൽ പറയുക. സോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ്. എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം എക്സ്റ്റേണലി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ അത് വേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ്, ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ്, എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കാം, അതൊക്കെ വേണം നമ്മൾ മോഡലിൽ കാണിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് അതേഴ്സ് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം. So embedded system model, basically it is divided into 3 layers. Okay, first layer is the application layer. നമ്മളിപ്പം interact ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ അല്ലേ. നമുക്ക് you have your application programming interface, also the user interface where you know the touch screen, all these things. So touch screen ആയിട്ട് നമ്മൾ interact ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ലെയർ ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ട processor, memory, and the circuits, IO units, display units, all these things. So they come under the hardware layer. Now, there is something which links these two. Okay, അതായത് application does not directly interact with the processors. Okay, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ല ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിന് ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. സോ ത്രൂ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡിവൈസുകളിലേക്ക് ആക്സസ് പോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ട്. So you have a middleware. Middleware എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, you have something in between which deals with the input that comes from the application layer and generates, processes the data in the circuits hardware layer and gives the output to the API UI. Okay, clear idea. So these are the different layers of the embedded system model generally. Okay, I hope you are clear till now. Okay, so we can say, give an example of vending machine model. Okay, for example, see, you have a
place where you insert the coin. You all might have seen a vending machine. നമ്മൾ ഇപ്പം എയർപോർട്ടിലും എവിടെയും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊക്കക്കോള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കിട്ടുന്നത്, യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഓൾ ദീസ് സർട്ടൻ പ്ലേസസ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത്? നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഇടുന്നു, അവർ എമൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കാണും. അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ട് ടാലി ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ ഇസ് എ ചാനൽ ത്രൂ വിച്ച് the product is delivered. Okay, so that's working. So when you draw the block diagram, you need to have that concept. So that's coin letter. പിന്നെ അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സോർട്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് സോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർ ടാലി ചെയ്യും, അത് കളക്ട് ചെയ്യും. ടാലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മിച്ചം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ there is a point to refund it. അതാണ് ബോട്ട് റീഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വെൻഡിങ് മെഷീൻ ആണ്. Okay, this is a chocolate vending machine. So there is a channel to deliver the chocolate and also the refund. So that is the model. Same ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സ്മാർട്ട് കാർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യണം. സോ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സെർവറിൽ ചെന്ന് അത് വെരിഫൈ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വെരിഫൈഡ്. വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ദി ഓതന്റിക്കേഷൻ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കാണും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഇപ്പം ക്യാഷ് ആണ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ടും, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കീ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ പിൻ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ സോ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഹാവ് എ മൈക്രോ കൺട്രോളർ, ദർ ഇസ് എ മെമ്മറി, റാം, റോം. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു കാർഡ് ഇൻസർഷൻ സ്ലോട്ട് കാണും, പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ലോട്ട് കാണും, ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് കാണും. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൾസോ പോർട്ട് ടു കണക്ട് ടു ദ സെർവർ. പിന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ്സിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കാണും. ദർ ഇസ് എ മിഡിൽ വെയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ OS ഫോർ കാർഡ് റീഡർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് മോഡലിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ്. എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു എഞ്ചിൻ, ഓട്ടോമൊബൈലിന്റെ എങ്ങനെയാണ് സെൻസർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുക, എയർ ബാഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ മോഡൽ ഓൾസോ. ഓക്കെ, so now next class I will be dealing with the different life cycle models.